Please welcome. Да, добрый день. Здравствуйте. Hello. So welcome back again to our second day of Russian from scratch. Let me introduce you. My name is Dennis. Меня зовут Денис. Я Денис. So, I will be your teacher for today and for tomorrow classes. Yesterday you were starting learning Russian with Alina, and I know that you know Russian alphabet already, and you know some Russian letters and some Russian phrases. So, when people meet each other, they say usually hello, здравствуйте. I can hear nothing. Здравствуйте. 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 That's great. You may switch on your microphones if you like. When you want to speak, when you want to tell me something, you may switch on your microphones. But when you're listening to me, please switch them off because we can hear nothing if there is some extra noise during our class. So, if everything is okay, we may start. So, yesterday, you learned some Russian words, and yesterday, you have learned some Russian letters. So, today we start from some phrases that may help you to ask, what is it? So, что это? Что это? Please repeat after me. What is it? Что это? Что это? Great. We usually say about things, about any not animated things. Что это? Что это? So, it's time to ask for что это? Great. Что это? Это стол. Это стол. Это стол. Это стол. Great. Это стол. It's a table. Это стол. Что это? Что это? Это стол. Что это? Это стол. Это стол. That's great. I have some sort of a quiz for you, for those who were present at yesterday's class. I have a couple of pictures, and please help me to tell what is it. So I will ask you, что это? And you will tell me, что это, okay? So, we're moving on. Что это? Это банан. Банан. Это банан. Отлично. Это банан. Что это? Это гитара. Это гитара. Это гитара. Отлично. Это гитара. Что это? Это оркестр. Еще раз. Once again. Это букет. Это букет. Это букет. Это букет. Это букет. Очень хорошо. Очень хорошо. Very good. Что это? Это зонт. Это зонт. Это зонт. Это зонт. Это Это зонт. зонт. Please follow my lips. Это зонт. Это зонт. Очень хорошо. The next picture. Yes, да, молодец. The next picture is a little bit tricky, but I feel that you have enough skills to tell me what is it. Что это? Это желе. Это желе. Отлично. Это желе. Please all together. Это желе. Это желе. Это желе. Это желе. Отлично, хорошо.
Дальше. Что это? Это дом. Дома. Это дом. Это дом. Это дом. Что это? Это йогурт. Это йогурт. Это йогурт. Это йогурт. Хорошо. Что это? Это Юль. Это елка. Это елка. Это елка. Очень хорошо. Это елка. That's a fir tree. Что это? Это лампа. Это лампа. You're my best student. Что это? Что это? Что это? What is it? Лимон. Лимон. Это лимон. Это лимон. Это лимон. Очень хорошо. Что это? Это чай. Это чай. Что это? Это шорт. Это шорты. Чай. Это шорты. Это шорт. Это шорты. Что это? Это шоколад. Это шоколад. Это шоколад. Это Барака, шоколад. хай. Это шоколад. Это шоколад. Это Что шоколад. это? Это пицца. Это пицца. Это Это пицца. 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 Что это? Это фонтан. Это фонтан. Это фонтан. Это фонтан. Это фонтан. And the last picture. Что это? Это фото. Фото. Это фото. Очень хорошо. Фото. So, I didn't expect that you are so smart. I didn't expect that you know practically all Russian words that were during yesterday class. So, once again, if we want to start, if we want to ask, what is it? We have the question, что это? Что это? But this works only with objects. This works only with things that can't live. With some plants, with some buildings, with some countries even, and so on. But if we are speaking about some animated objects, about people, about animals, we have another question. So, for animated objects, we have the question, кто это? Кто это? So once again, on the previous slide, you have что это for not animated objects, and for animated objects, for people, for animals, and so on. So for everything that can move and live, but plants. We have кто это. So кто это? Это student. Это студент. Это студент. So here comes our first phrase in Russian. You may say, я студент. Я студент. Я Я студент. студент. It means I'm a student. Я студент. Я студент. Очень хорошо. Молодцы. So, let me check again your knowledge of Russian words that you had yesterday.
So, I may give you some questions and you will answer. Хорошо? Кто это? Кто это? Нет. Это доктор. Кто-то. Это доктор. Это доктор. Кто это? Это жираф. Это жираф. Жираф. Это жираф. Угу. Кто это? Это ежик. Это ежик. Это ежик. Это ежик. Это, да, вот это. Это ежик. Это зебра. ежик. А вот это зебра. Это зебра. Это зебра. Это зебра. The next word will be a little bit tricky. Кто это? Это мама. Это мама. Да, это мама. So, кто это? Это мама. Кто это? I'm pointing on myself. Кто это? Это I'm мама. checking. Это профессор. О, супер, это профессор. But I wanted to hear just это Денис, because I want you to memorize that my name is Денис. So, once again, кто это? Это Денис. Денис. Это Отлично. Денис. Отлично, you are my best students. I really enjoy working. Это Денис. Это Денис. So, let's continue. That was a sort of a revision of yesterday class. And now we're moving on. And now we have very difficult grammar. But I know that you are smart, and I know that you have no difficulties. So, let's start. All nouns in Russian may be divided into three groups. We have three genders in Russian. It's male, female, and neutral. That's very difficult to understand how we may split all nouns into these three groups. So once again, we have male, we have female, and we have neutral. And we have three basic keywords for you to understand how we may split all nouns into these three groups. So these keywords are on for male, она for female, and оно for neutral. So let's run through this chart and let's run and understand how we may split these words into these three groups. So let's start from male. Let's start from male. Usually in Russian, all words that are male have zero vowel at the end. They have zero vowel at the end. So they have no vowel here. For example, stол. You can see no vowel here. And you remember that we have several vowels. A, O, E, yeah. So all sounds that we may sing for eternity. No vowels at the end. It means that this word may be male. And the key word for this gender is, it's your turn, on. On. So, стол – это он. Стол –
это он. Это он. Мгм. Словарь. Dictionary. Repeat after me, please. Словарь. Навари. Словари. Словарь. We may have a soft sign. We may have a soft sign at the end. Yesterday, Alina told you that we can't pronounce this letter when it's standing alone. But this letter influences on the previous one and makes it a little bit softer. So, словарь. 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 Навари. Mhm. We may have something with y at the end. Actually, it's also zero flexion with no vowel. But I decided that it will be much easier for you if you notice y at the end, and you will understand that it's on. Who wants to read this word? Чай. 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 Это он, да? Чай – это он. So, let's revise again. On. Usually it has no vowel at the end. Usually it has no vowel at the end. It has zero flexion. It may have soft sign or it may have y at the end, but no vowel. But I have a small secret for you. I have a small secret for you. We have just a few words that are against all the rules. They have "a" at the end, but these words are male. For example, papa. Papa. Папа. That's daddy. Papa. That's daddy. Let me show it here. Let me show it here. I have Papa. Papa. That's daddy. Дедушка. Дедушка. That's grandfather. Daughter. Дедушка. Repeat after me, please. Дядюшка. Дедушка. Дедушка. And the last word is дядя, uncle. Да-да. Дядя. Да-да. You should smile. Дядя. Да-да. Дядя. О, супер. Дядя. Да-да. That's really great. So these words, they display male persons. So that's why they are male. And we don't think that they have "a" at the end. So what about women? What about female gender? The key word for female is она. Repeat after me. Она. 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 Great. So, as you may understand, we have "a" at the end. We have "a" at the end. For example, what is this word? Please read it. Lampa. Лампа. Это лампа. So, Это лампа. you may see here, we have "a." I don't read the green, so let it be red. Lampa. You see here "a" at the end. Some more. You may have "я" at the end. Семья. It's here. Семья. 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 Great. What does it mean? Семья. It means a family.
Семья. 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 Please be accurate, because if you skip that soft sign, if you skip that small sound in the middle, you will have another word. Семья. Семья. Yeah. With a slight, Семья. yes, yes, with a slight pause in the middle. Семья. Семья. Great, great. That's very good. Семья. 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 And the last item to speak about is some words with a soft sign at the end. These words are usually very short. And these words with a soft sign at the end, like here, they also are feminine. They also are она. So, дочь. Дочь. Coach. Who may guess the meaning? Дочь. Дочь. Daughter. I suppose that some of you are not learning Russian from the scratch. I suppose that some of you have some basic skills in Russian, basic knowledge in Russian. Am I right? So, yes, I know, I got it. Хорошо. It means that's great. We're moving on. Хорошо. It means great. Please switch on your microphones. Wow, I enjoy the silence. So please listen to my breathe. I will breathe directly to my microphone. Got it? Do you hear it? Once again. Хорошо. Do you hear me? Хорошо. Yes. So please repeat after me. Хорошо. Хорошо. Really, I really admire you because your phonetics is so awesome that you are speaking almost like Russians. Хорошо. That's great. Хорошо. So let's revise once again. So for male, what keyword do we have for male? Он. On. And for female, we have the keyword Она. она. Because of stress. Она. When the sound is under the stress, you may sing it endlessly. Она. Она. О, это хорошо. So, for male, we have zero inflection. We have no vowel at the end. That's for male. We may have soft sign. We may have y. So let's read the words for male. The first word is, it's your turn. The first word for male is Стол. Стол. tall. Tall. The second word is Hall. the second word is Slova.
Hola. Словарь. Slovar. Словарь. I know that yesterday Alina told you that letter O without stress, letter O without stress should be pronounced like A. So it becomes словарь. Словарь. Slovari. Slovari. And the third word here. Slovak. The third one, it's over here. Chai. Chai. Чай. Chai. Это чай. Что это? Это вода. That's water. Это вода. Вода. Это вода. Это вода. Вода. Это не чай. Это вода. Это вода. Это вода. It's rather hot here. So, Это вода. for female, we have a at the end. We have a. Mhm. We may have ya at the end. Or we may have soft. Usually for short words, and usually these short words display women or something of feminine. So the first word is, it's your turn to read. Lampa. 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 The second word is Семья. 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 Yeah. Семья. What does it mean? What does it mean? Family. Family. Семья. And the third word is Dutch. Дочь. 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 Dutch. So Дочь. let me give you another trick of pronouncing Russian sounds. We have basically we have two difficult sounds. One of them is displayed with letter ch. Another one is displayed with letter. You remember these letters? So, do you know how we should play drums? You know? Yes? Yeah. You know? So, Yes. when you're playing drums, please keep silence. Please keep silence. Great. So, when you're playing drums, maybe you have heard that when they are playing, they have some hats, and they do that sound like tsk, 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 tsk. Do you remember that sound? Yes. Yeah, of course. When they are playing drums, they do. Yes? So that's the sound. Please pronounce it all together. Now that's oh, super. Вот, молодец, that's great. And another sound for our drum machine is something like a small tone, and you have the sound like. Please repeat after me. Sh. No.
Okay, great. So, ch goes for дочь. It's over here. Ch goes for дочь. Дочь. Dutch. Дочь. 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 Ночь. Ночь. Дочь. Ночь. Dutch. Ночь. Ночь. Очень хорошо. Dutch. Очень хорошо. So, I suppose I may clean everything from my screen because I'm going to speak about neutral. The third gender is neutral. Usually, neutral gender has these flexions, or yeah. So it's very simple to guess what gender we have. If we have vowel like ah, it's male, it's female. If we have vowel like or yeah at the end, that's neutral. If we have no vowel, usually it's male. It's rather simple. Yes? Yes. That's rather simple. So, some words for neutral are окно, Akno. окно, Akno. No. окно. What is it, окно? That's window, Window. window, окно, окно. No. Window. Repeat after me. Окно. Окно, Окно. окно. Хорошо. Окно. No. Окно. Очень хорошо. And the last word. And the last word for neutral. More. Море. More. Море. More. Море. Море means, Ocean. Moria. море means sea, where I can swim. Море. More means what? Sea. Ocean or sea. Sea. I may dive. I may swim there. Okay. Sea. Sea. So, S-E-A. Sea. So, that's great. So, I want you to tell me the keywords for male, female, and neutral. First goes female. The keyword is Anna. 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 It means she. Anna. Анна. Anna. Anna. Она. For male, we have the Anna. keyword For On. male, female. on. Mhm. Anna. Он. On. And for neutral, we have the keyword Ano. ano. Она. Ano. On. So, that's great. Would you like to play? Would you like to play? No? Here I have a couple of words. Here I have a couple of words. But I'm lost. I don't know where I should put these words. So I have column for on. What does it mean, on? In the Masculine. On. Masculine. Masculine. Yes. We have она. That's for female. She. Feminine. feminine. And we have оно. Neutral. Neutral. So here we have some words. Please help me because I want to put them somewhere. I want them to put somewhere. And I need your help. I need your help.
Okay. So, it's rather here, and here it is. Just a second. I have some words here, and let's read these words. Let's read these words. The first word is Stall. stall. Great. Это stall. Это stall. The second word is Lampa. 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 Это лампа. The third word is Окно. 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 The second word, the fourth word is Книга. 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 Go back. Книга. Then goes. What's happening? Then goes Телефон. telephone. Telephone. Then goes telephone. Telephone. The next word is Яблок. Яблок. яблоко. 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 Then goes Отель. 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 Let's go back. What does it mean, яблоко? It's Яблоко. apple. That's apple. Apple. That's отель. Very simple. That's hotel. Отель. That's rather simple. That's hotel. Hotel. Да. Паспорт. Паспорт. Па- Паспорт. Да, это паспорт. Паспорт. The next word Чай. is чай. Чай. Tea. Чай. The next word is Море. 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 And the next word is Телевизор. 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 What does it mean? Television. Yes, that's television. Then goes Computer. 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 Then goes Student. 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 And the last word is Молоко. 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 So I will re-switch the demo because I need to move words. I will re-switch the demo because I need to move the words. So here I'm back again. Here I'm back again. And let me move the words. And you will help me because I want you to help me to move the words to proper columns. And here you may see a small hint from the previous slide. So the first word is stall. Стол. Stall. Stall. Это он, она, оно. Он. Ту-т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 у. Am I right? Yes. So, stall. Это он. The next word. Please select any word you like. Please choose any word you like. Молоко. Молоко. Молоко.
So, here comes the word молоко. Молоко – это он, она, оно. Оно. Oh, It's over here. Am I right? Yes. Молоко, оно. Great. The next word, please help me. Студент. Яблоко. Давайте, студент. Студент. student. Он, она, оно. On. Он. It's over here. Okay. The next word, Яблоко. яблоко. Оно. Яблоко. Оно. That's great. Яблоко, оно. Go on. Книга. 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 Она. 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 Книга. Она. Yes. Море. 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 So here the word море. Where should put it? Оно. Ньютон. Оно. Море. Оно. That's great. You're doing your best. Go on. Lamp. Lampa. Lampa. Let it be lampa. Let it be lampa. So, please help me. Она. Ah. Она. 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 Отлично. Отлично. Лампа – это она. Go on. Окно. Окно. Оно. 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 Окно. We're almost here. Чай. 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 Телефон. Чай. Он. Он. Очень хорошо. Чай – это он. Go on. Телефон. Телефон. Паспорт. Стоп. Телефон. 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 Он. No. Он. So, телефон здесь. Oh. Паспорт. Паспорт. Он. Oh. Паспорт. Он. Он. What is left? Television. Отель. Отель. That's tricky. That's tricky. Отель. On. Оно. Он. Он. Отель – это он. Он. Угу. Go on. Television. Телефон. Телефон уже здесь. Вот телефон. Вот это вот телефон. А это телевизор. Television. On. Он. Очень хорошо. Телевизор – это он. And the last word is Computer. Компьютер. компьютер. On. Он. Are you sure? Are you sure? On. On. So, on. So, who wants to read the column for on, она, or оно? Who wants to help me? And who wants to read the column with masculine, feminine, or neutral? I can see so many hands. So, for feminine, who will read for feminine? You're welcome. Don't hesitate. Please start. Let's read all together. For feminine, we have
Она, Книга. книга, Книга. Lampa. лампа. We have книга, лампа. What do we have for оно? What do we have for оно? Молоко. Молоко. Яблоко. Молоко, Malaco. Море. Malaco. яблоко, More. море, More. Acno. окно. Окно. No. And the last one is on. Стол. Stall Tall. Yen. and Чай. чай, Телефон. телефон, Паспорт. Passport. паспорт, Отель. Athlete. отель, Отель. Телефон. Televisor. телевизор, телевизор, Компьютер. Computer. компьютер, Компьютер. компьютер. Мгм. Computer. Computer. So I have a question for you. Please tell me if you enjoy our class. I will help you. So if you enjoy our class, you may say da. But if you don't, Очень. enjoy our class, you may say нет. Да. So who enjoys our class? You may say da. Да. Да. Da. If you don't like our class, you may say нет. Да. So da means yes. Da means yes. And we're going on. We're going on. We have some more grammar for you. We have some pronouns. We have some pronouns because without pronouns, we can't communicate with people. And our main goal is to speak with people, to tell them what we're thinking about, and to understand what they are answering. So we have some personal pronouns in Russian language. These pronouns are basic pronouns. Я. Я. That's me. Я. It's me. It's in English. You will repeat in Russian. Я. 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 The next pronoun is ты. You. Ты. 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 And I should pay your attention that in Russian, we have two pronouns for English you. One pronoun is used for friends and for relatives. Another one is used for business goals, for elder people, for unknown people, and so on. So, ты, it's over here. It is used for elder people, for relatives and for friends. So you may say to your friend, ты. Repeat after me. Ты. 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 But if you speak with elder people, or with a president, or with your teacher, or with somebody else, or just with an unknown person, you will say вы. 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 Мы. Also, the word вы means that you are speaking with a group of people. So I will say to you, вы.
Я преподаватель. Я профессор. Вы студенты. You're a group of people. Вы студенты. We student. Вы. We student. Мгм. But We student. But imagine that we are having a union, me and you, all together. That's we. In Russian, it will be мы. 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 Mhm. So once again, I will point on somebody, and you will help me to tell what I'm speaking about. Yeah. Я. Я. Yeah. Yeah. Ты. Ты. Вы. Вы. A group of people. Or И. вы. And the last one is мы. Мы. All together. Мы. Мы. Mhm. So Мы. what is left? Just a few words are left. Они. Они. Stop. Они. First goes on. On. Ah. That's he. On. On. Он. That's he. He. On. Она. That's she. Она. Она. Оно. That's it. Оно. Их. Она. Оно. For example, море – это оно. Море – это оно. Море. Это оно. Mhm. And if we're speaking about a group of people, and we are not inside that group of people, they're just over there, we may say они. They. Они. 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 It's here. Они. Они. So that's great. That's great. Let's continue. I know that we have lots of grammar today, but these basic rules may help you in future when you continue your Russian classes. Because without these basic rules, nothing will happen. Because these basic rules are something like a foundation. If you build a house, at first you should make a foundation. And then you will make a house you like. But without that foundation, your house will ruin one day. So that's very important. That's very important. And that's why I'm continuing to give you some grammar. That's not so interesting to speak about personal pronouns, but more interesting thing is to speak about some possessive pronouns, because we all are people, and all people are possessing some items. And I want you to learn how you may say that something belongs to you. Would you like to learn it? Yes. So, Да. вот, да. But if you will say нет, I will continue doing it anyway. So, at left column, we have personal pronouns. Let's read them. Я, Я. Я. Ты. ты, Он. Он. она, Она. мы, Мы. Мы. вы, Вы. они. 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 That's great. So, and here we are speaking about genders, because
I have again, I have a small secret for you. I forgot to tell you that genders are... Mr. William, what are you doing at my presentation? Why are you spoiling it? How can I do it? I don't like these green arrows. Maybe I will clean everything. Okay, so I forgot to tell you that everything in Russian is connected. For example, что это? Что это? Это вода. Это вода. Это вода. Вода – это он, она или оно? Она. Она. So, вода is feminine. And if we are constructing a sentence with the word вода, all the words connected with вода should have a feminine form also. That's important. And that's how we understand that we're speaking about вода. Clear? Yes. So, it's very important to connect all words together in one scheme. That's why, if you have the word for feminine, all the words connected with it should be in feminine form also. For example, что это? Это телефон. Это телефон. And now please listen to me carefully. And now please listen to me carefully. Just switch off your microphones because I need a silence. Just listen and try to notice the difference in my pronunciation. Это мой телефон. Это моя вода. Once again. Это мой телефон. Это мой телефон. Just listen. Just listen. Once again. Это мой телефон. Это моя вода. Do you hear the difference? Yes. What's the difference? Мой and моя. Great. Great. That's what I was speaking about. The word мой or моя displays that I'm the owner of these two things. But the word telephone is on. Yes? Yes. And вода? Она. 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 Мой. My. Okay. So we have a slight difference between pronouns that display the items that belong to me. So for the word я, we have three pronouns. Мой, моя, моё. Мой for male, моя for female, and моё for neutral. So, это... Please continue. Мой телефон. Телефон. Это мой телефон. Это... Моя вода. Моя вода. Это... Мой телефон. Это... Моя вода. Моя вода. Okay, go on. Это... Мой микрофон. Это мой микрофон. Great. Это мой микрофон. You didn't know the word microphone, but you have noticed that it doesn't have any vowel at the end. So that's why it's masculine. And if it's masculine, the proper word for possession is мой. Do you feel how the magic happens? Yes. That's great. So, мой, моя, моё.
What about Мой, моя, мой. мой, моя, моё? Мое. Моё. Моя. Моё. Моё. I can see Professor David, he tries to pronounce it, but his microphone is switched off. You may switch it on because I want to hear you too. Once again, мой, Мой, моя, моё, моё. моё. Мой, моя, моё. Мой, моя, Мой, моё. моя, моё. Maya, mayo. That's Мой, for, моя, моё. that's for us. That's for some items that belong to me. At this point, we may stop because all people are greedy. At this stage, we can stop. We can know nothing more because no need to display that something belongs to other people. Or you want to know how to share something with somebody. Let's continue. Ты. Это ты. Это твой телефон. That's your cell phone. Это твой телефон. Это твой телефон. Это твой телефон. I'm giving it to you. Это твой телефон. Это Это твой. твой телефон. Это Это твой телефон. This is your telephone. это Твоя Твоя вода. 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 Твоя вода. твоя вода. Это твоя вода. О, вода, я что? Вода. Она. Твоя вода. Это твоя вода. Да. What about sea? Это твое море. Твою. Это Это твое твое море. море. Imagine you take your girlfriend to the sea and you want to make a surprise for her. I'm speaking with boys. Imagine you are taking your girlfriend to the sea and you tell her, это твое море. That's your sea. So, let's go on. Мы. Мой. Мы. Наш. Наш. Imagine that this phone belongs to me and this phone belongs to you also. So we share it. You may use it and I may use it also. So это Наш телефон. наш телефон. Наш телефон. Telephone. You may use my water if you like. Это наша вода. Это наша вода. Это наша вода. Our water. So what about sea? Это наше море. Наше море. Это наше море. Мгм. The next word. Вы. Вы. We. So I'm giving something to a group of people, or I'm giving something to a very polite person, a person with very high reputation. Это ваш телефон. Это ваш телефон. Это ваш телефон. Это ваш Это телефон. ваш телефон. Это ваша вода. Вода. Это Это ваша ваша вода. Это For ваша example, вода. a waiter in a restaurant may bring me some water and he will tell me, это ваша вода. Это ваша вода. And waiter brings me some milk also. And he says me, это ваше молоко. Это ваше молоко. Это ваше молоко. Мако. Это ваше мако.
Maybe you have noticed. What's happening? What's happening? Who is trying to interfere my presentation? So imagine that you may see that I have skipped 3 words. Он, она. I have skipped them because gender doesn't affect on them. Gender doesn't affect on them. Thanks for your help. Thanks for your help. Марина, а как можно сделать так, чтобы только я мог рисовать на своей презентации? Спасибо. So, gender doesn't affect on third person. We don't care about gender. Это его телефон. That's his phone. Это его телефон. Это его вода. Это его телефон. That's his phone. Это его телефон. Это его вода. Это его вода. Это ее телефон. That's her phone. Это ее телефон. Это ее вода. Это ее вода. You see that nothing changes. Because for third person, for his, or for him, for her, and for them, we don't care about gender. That's a great news for you. Это ее телефон. That's her phone. Это ее телефон. Это ее вода. Это ее вода. Это ее вода. Imagine that there I can see a group of people and they share one phone. Это их телефон. It's their phone. Их Это телефон. телефон. Это их телефон. Это их телефон. Это их вода. Это их вода. Это их телефон. Это их телефон. Это их. Это их вода. Это их вода. So, that was simple. Or no? Was it simple? Да. Да. Do you like it? Вам Да. это трудно? Was it difficult? Нет. Нет. Это интересно? Да, это Да. интересно. Да, это интересно. So, if you enjoy it, we can go on. If you enjoy it, we can go on. And I have already told you how to show that somebody owns something. So, что это? Это дом. Это дом. Что это? Это книга. Это книга. Это книга. Это книга. Что это? Это окно. Это окно. Please give me some keywords like он, она, оно. Это Это мой книгу. Stop. Just give me keywords. Он, она, оно. Oh, okay. Книга. What keyword is for книга? Она. Она. What keyword is for дом? Она. Дом. Он. Он. What keyword is for окно? Они. оно. Оно. So let's read some examples. Please start. Это. Мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Это Моя моя книга.
Это моя книга. Это моё мое окно. Это мое окно. Окно. Мгм. That's my house. That's my book. That's my window. Go on. Это твой дом. Это твой дом. Это Это твоя книга. Да, это твоя книга. Это твое окно. Это твое окно. Мгм. Go on. That's your house. That's your book. That's your window. Это его дом. Это его дом. Это его дом. Это его книга. Книга. Это его книга. Это его окно. Это его окно. Ну. The next line. Это ее Это дом. ее дом. Это ее дом. Это ее книга. Это ее книга. Это ее окно. окно. Это ее окно. That's her window. Go on. Это наш дом. Дом. Это наш дом. Это наша книга. Книга. Это наша книга. наша книга. Это наше окно. Это наше окно. Go on, please. Это ваш дом. Это ваш дом. Это ваша книга. Ваша книга. Это ваши Это ваше окно. Это ваше окно. это их дом. Это их дом. Это их дом. Это их книга. Это их книга. Это их окно. Это их окно. So, now you may tell that something belongs to you. Now you may tell that something belongs to you. Yeah. And I want to switch my screen again because I want to play again with you. Would you like to play again? Да. Yes. Да. Да. Чути-чути. So, I have one game for you. Что это? Это книга. Это Что это? это дом. Дом. Это дом. Это окно. Это окно. Это окно. So, these cards are left here. And I will pull the card to some pronoun. And you should make a sentence. For example, это дом. Это я. Это мой дом. Это мой дом. That's what I want to get. Clear? Yes. That's simple. Да. Da. So, let's go. Let's go. Это наш Это наш дом. Это наш дом. Очень хорошо. Это наш дом. Это их дом. Это их дом. Это их дом. Это твой дом. Это твой дом. Дом. Это твой дом. Это мой дом. Мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Это твой дом. Это твой дом. Это наш дом.
Это наша дом. Это наша дом. Стоп. Дом — это он, она или оно? Он. Он. Это наш дом. Это наш дом. Дом. Это наш дом. Maybe you can see here a small life hack. I will go back a little bit. So, for masculine, you remember that for masculine we have zero flexion, no vowel at the end. For female we have a at the end. And for neutral we have or ye at the end. Go here, and maybe you can see that here we have for male zero flexion, for female we have ya. Again ya, again zero flexion for male, again zero flexion, and for neutral we have yeah. So it's very simple. It's very simple to choose the proper pronoun, because you know how you may understand what gender is this word. You know that the word telephone is masculine. So the possessive pronoun should be in masculine. And it should have all the features of masculine. It should have zero flexion here, or here, or here, or here. For example, the word вода, it has a at the end. That's how we understand that this word is feminine. Вода. And when we want to choose a possessive pronoun, it should have all the features of feminine. Something like ya or a at the end as well. Clear? Да. That's simple. That's simple. Every rule in Russian is very simple if you understand how it works. And I want to give you some keys because I want you to know Russian like Russians, and I want you to speak Russian like Russians. So that's why I'm giving you all the hints and all life hacks that I can share. So we're going back here. Дом – это он, да? Да. Дом – это он. So the possessive pronoun should be in masculine also. It should have zero flexion. Наш. Это наш дом. Это наш дом. Это наш дом. Это наш дом. Это их дом. Это их дом. Это их дом. Окей? Это их дом. Да, это их дом. 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 Это ваш дом. Это ваш дом. Это ваш дом. Это мой дом. Это мой дом. Это твой дом. Это твой дом. Это его дом. Это его дом. Это его дом. Его дом. Это ее дом. Это ее дом. Это ее дом. Это ее дом. So let's take away the word dom. And we're having the word Книга. книга. Это мой книга. Это мой Это мой книга. Once again. Это мой книга.
Это моя книга. Моя. Это моя книга. Это моя книга. Это моя книга. Это моя книга. Это твоя книга. Это твоя книга. Это Это твоя книга. твоя книга. Это наша Это наша книга. книга. Это наша книга. Это Это наша ваша книга. книга. Это наша книга. Это его книга. Это книга. Это его книга. Это ее книга. Это ее книга. Это их книга. Это их книга. Это их книга. Это твоя книга. Твоя Это твоя книга. Это ваша книга. Это ваша книга. Это ваша книга. Это наша книга. Наша книга. Это наша книга. And the last word is окно. Но Но. Окно. Это мое окно. Это мой окно. Стоп, 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 стоп. Окно. Оно. Мое. Это мое Мое окно. окно. Это мое окно. Мое окно. Это наше окно. Это наше окно. Это ваше окно. Это ваше окно. Это Это ее окно. Это ее окно. Это его окно. Это его окно. Это их окно. Это их окно. Их окно. Это их окно. Это твое окно. Это ваш. Это ваше книга. Ваше окно. Это ваше окно. Это ваше окно. Окно. Это мое окно. Это мое окно. Это мое окно. So that's great. And the last information for today. It's very simple. We know how to answer a question about the owner of a thing, but we don't know how to ask a question about the owner of an item. So we have different questions for asking about owners. We have the word чей, Чей. and чье. Чье. You may feel that these words are very similar, but the difference is in gender. So, стул – это он, да? Стул – это он. So, that's why we have чей. Чей – это стул. Книга is она. That's why we have the question чья. Чья это книга? And the word окно is neutral. So that's why we have the question чье. For example, you are walking along the street and you find this. What you ask? Телефон. Телефон. What you ask? Чей это телефон? Телефон. Чей это телефон?
Чей это телефон? It means who is the owner of a thing? Who is the owner of that mobile? Who has lost it? Чей это телефон? Телефон. Чей это телефон? What you will ask? Чей это коробка? Что это? Коробка. Это вода. Это вода. Это вода. What you Это вода. Чья это вода? Чья это? Это вода. Who is the owner of this water? Чья это вода? Да, это вода. Чья это вода? Чья это вода? And the last. Окно. Чье это? Это окно. Чье Это окно. Чье это окно? Once again, чей это стул? What's written here? Чей это стул? Чей это стул? What is the answer? Это мой стул. Это мой стул. And мой I forgot to tell you what does the word stool mean. Stool means a chair. Table. Chair. The stool and stool. Hey, that's a table. Chair, stool. And that's a chair. Чей это стул? Это мой стул. That's my chair. Continue reading. Continue reading. Чья это книга? Чья это книга? Это моя книга. Это моя книга. Это моя книга, да. Моя вот книга. Это моя книга. Это моя книга. Чье это окно? Это мое окно. Это мое окно. окно. Это мое окно. So guys, that was wonderful. I really enjoyed our class. I think that you may be a little bit tired because today we had lots of new information. Today you had lots of new rules. But you are so smart that I hope tomorrow we'll continue our class. And what about tomorrow? Tomorrow we start again at 10. At 10 plus 3 from Greenwich. And tomorrow I will give you small hints and I will give you small life hacks. And I will give you information about different resources in the internet where you can make your Russian better and where you can learn Russian by yourself as well. But that will be tomorrow. And for today, I can say спасибо. 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 It means thank you. Спасибо. Спасибо. It means До свидания. I will say до свидания. До свидания. До свидания. Goodbye. До свидания. See you tomorrow. Shakur, thank you. Пока. 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 See you tomorrow. Пока-пока. 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 Пока.